Naam, ni Jumamosi ya pili ya mwezi wa Oktoba. Inakuwa nina maana kwamba ndio kipindi chetu cha KUTV on the spot cha pili mwezi huu wa 10. Raha iliyoje kwamba nimepata nafasi ya kujumuika ama kuzungumza ama kukuandalia pia habari wewe mtazamaji ama shabiki shakiki ambao unaenzi na kupenda michezo. Mimi ndio Peter Pinches, kijana taratibu, nachukua hii fursa kukaribisha kwenye hiki kipindi ambacho kinangoa nanga saa 8 na tutakuwa tunafunga kazi saa 10. Ndani ya hiki kipindi tutahakikisha kwamba tunakupa habari kuhusiana na matukio ambayo tunatarajia yafanyike ama yamefanyika na kukupa uchambuzi wa aina yake. Zaidi hiki ndio kipindi huwa tunahakikisha pia kwamba tunawaalika washikadau ama tunatafuta washikadau katika ulimwengu wa michezo na kuhakikisha kwamba tunapata kusikiza kauli zao kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yanatamba ama ndio yanatesa kwenye ulimwengu wa michezo. Mwezi wa 10 ni mwezi ambao kuna mengi tutakuwa tunatarajia. Kwanza kabisa ni kwamba ndio mwezi kinadada wa raga ama Kenya Lionesses, timu ya raga kinadada ya Kenya itakuwa inaingia uthia ama itakuwa inaingia ugani kusakasaka tiketi ya kushiriki Olimpiki mwaka 2024 nchini Ufaransa. Kumbuka kwamba Septemba ndio tumepiga makofi kupiga sherehe ya aina yake. Hii ni baada ya Kenya Shujaaz kuwahi tiketi ya Olimpiki kwa mara ya 3 mtawalia, mara hiyo kizima Afrika Kusini. Ina maana kwamba pia tutakuwa tunafunga kuswali na kuomba kwamba kina dada wetu pia wawahi tiketi ya kushiriki Olimpiki mwaka 2024 pale Ufaransa. Zaidi ndio mwezi ambao utakuwa tunatawaza bingwa wa kombe la dunia raga wachezaji 15. Iwe ni Ufaransa mwenyeji, labda ni zamu yake kutamba. Afrika Kusini je, atatetea taji ama itakuwa ni zamu ya New Zealand pia kuwa taji la 4 la dunia? Sijui nani, ni Ireland, New Zealand, tujui, lakini ndio mwezi tutakuwa tunatawaza bingwa. Zaidi kwamba ndio mwezi tutakuwa tunatarajia pia michuano ya raga irejee, hasa Impala Floodlights ambayo tunatarajia itakuwa inangoa nanga na maandalizi ya msimu mpya wa raga wachezaji 15. Kando na raga ndio mwezi ambao pia soka ya hapa nchini ligi kuu ya wanaume itakuwa inashika kasi, hasa ukizingatia leo ndio derby ya mashemeji msimu huu, mkondo wa kwanza mashemeji derby inakuwa inasakatwa kutoka saa 10 leo katika uga wa Kasarani. Zaidi ni kwamba ligi ya kinadada imengoa nanga jana na itakuwa inaendelea mwezi huu. Kwa hivyo kuna raha ya wewe mpenzi mtazamaji kupata katika ulimwengu wa michezo hapa nchini. Kinadada wasiozidi umri wa miaka 20 pia wanaingia uthiani ama wanaingia ugani kesho Jumapili ugani Nyayo kusakata dhidi ya Angola katika zile sakasaka za tiketi ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2024 ambayo itakuwa ya chipukizi wasiozidi miaka 20 ikiandaliwa Colombia. Kando na haya kuna matukio mengi sana ambao mimi Peter Pinches itakuwa na pamoja na kikosi changu tutakuwa tunahakikisha kwamba ndani ya huu mwezi tumekupa ufahamu kuhusiana na haya matukio na kukupa uchambuzi wa aina yake, kwa sababu ndio kazi yetu kuu na tunahisi kwamba tunapata raha na nguvu za nguva wakati tunakupa utamu ama tunakuandalia haya matukio na kukupa uchambuzi wa aina yake. Hiyo ndio kazi kuu yetu. Hiki kipindi huwa akiko kamili kama wewe mtazamaji hujapata nafasi ya kutoa usemi wako ama kuchangizana. Tunachangizana ndani ya kipindi na ndio nakupa fursa ya kuzungumza na mimi kupitia rafa 07 ama nambari ya rafa ikiwa ni 0739110544 0739110544. Zaidi kwenye Twitter unatumia alama ya reli ama hashtag ya KUTV on the spot, una tag @realpinches @KUTV_Kenya. Inakuwa ni raha sana nikipata nafasi ya kusikia kauli yako kuhusiana na matukio mbalimbali. Najua kuna wapenzi wa soka hasa wale ambao timu zao zinasakata soka ya bara Ulaya, kama wewe ni mwana Arsenal, Manchester United, Liverpool, Brighton, Newcastle, una mengi ya kusema. Zingatia hii wiki United amepigwa, Arsenal amenyoroshwa, Liverpool ametamba, Newcastle ambaye walimcheka sana amempiga PSG. Na si kumpiga tu, amempa kipigo cha nguruwe msikitini cha aibu, yani cha kukwambia wewe unajionanga sana, lakini mimi pia ni kigogo kivyangu. Anasema soka ya hela za Kiarabu ndio ilikuwa inatamba. Najua mna usemi sana kuhusiana na hayo. Kuna mahasidi ambao timu zao hazichezi soka ya bara Ulaya, lakini wako nafasi ya kwanza kupiga kelele. Mlipigwa, Arsenal walipigwa, Man U walipigwa. Hao sasa ni mashabiki wa ile timu ambayo inaitwa Chelsea.
hao ndio wanapiga kelele sana kuhusiana na kitu ambacho hawachezi, na inakuanga ni ajabu sana. Ni kama mtu ambaye sawa, hata unajua sasa mwelekezi sijui mbona anapandisha nini yake huko nyuma, unajua amekasirika nimetaja Chelsea. Lakini tuulizane, mtu ambaye hajaoa ana uhuru kweli wa kuchangia wakati mazungumzo ya ndoa, watu wanaongea mambo ya ndoa, wewe hujaoa bachelor, bado wewe unatoa maoni ati unajua ukibibi yako no, inafaa hata upigwe, ufai kuwa conversation. Sasa ndio hii taswira hiyo ya ndoa, ndio hii ya soka ya Ulaya. Arsenal ameoa, japo ameoa juzi. Manu ndoa imara, ameoa miaka mingi, amekuwa yani kwenye ndoa. Liverpool alikuwa na mpenzi lakini akamwacha, kabidi atafute mwingine, sasa yuko Europa. Chelsea wao na ndoa ni story, hata wajui mtu anakatiwa aje. Alafu wao ndio wanataka kupeana advice ya ndoa. Haya, mashabiki wa Chelsea na wanacheza na nani kwanza? Burnley. Mtachomwa leo. Ni leo ama ni kesho? Leo. Anawahurumia. Tulisema kuna vitu mbili zinapigangwa kila weekendi. Sijui hiyo ingine ni nini, lakini Chelsea iko kwa hizo vitu zinapigwa. Lakini tutasubiri tuone weekend yao itakuaje. Haya, changia kwenye kipindi tupate kuzungumza ndani ya masaa mawili. Niko na wageni ambao pia tutakuwa tunazungumza nao kuhusiana na initiative ambao si geni sana kwa watu ambao wamefuatia hiki kipindi, lakini pia kwa mtazamaji ambaye ni mgeni itakupa raha kupata kusikia kuhusiana na story yao na kitu ambacho wanasukuma. Hiyo ni baden. Kwa sasa niruhusu niingie kwenye habari ambazo tumekuandalia. Alafu ndio tuingie kwenye sehemu nyingine ya hiki kipindi cha KUTV on the spot. Ndio hizi habari. Kutangaza pia hiki kipindi kiko live on YouTube KUTV Kenya, kwa hivyo unaweza kukitazama wakati unapiga shughuli zako. Kama uko mbali na runinga yako au upo nyumbani, unaweza kutazama hiki kipindi wakati unapiga safari yako kwenda kutazama michuano ya mashemeji, ama wakati tu uko kwenye matatu unasubiri kufika mahali ambapo unaelekea. Yani kwa kwenye YouTube inakupa nafasi ya wewe kutazama na pia kurejea kukitazama baadaye. KUTV Kenya ndio YouTube. Tuingie kwenye kitengo cha habari. Angapi yani jiringisha na niringaringe najua kizungu. The biggest football match in the Kenya Premier League calendar, the Mashemeji Derby, is set to be played today at the Kasarani Stadium. The much anticipated encounter will see FC Leopard seek to end the winless streak under coach Tom Juma as Gor Mahia seek to affirm their dominance. This will be the 97th edition of the Mashemeji Derby. Haya, ndakuwa nakupa habari pia kuhusiana na unaweza kupata tiketi za Mashemeji Derby. Japo najua ni kwenye website ya AFC, kuna website ya AFC Leopard ambapo unaweza kupata tiketi. Nadhani kuna hadi tiketi za 200. Haya, ndakuwa nakupa habari kuhusiana na mambo ya tiketi. Kuna michuano mingine pia ya ligi hapa nchini, nitakuwa nakupa taarifa kuhusiana nayo. Lakini kwa sasa tusonge mbele kwenye habari nyingine. The National Women Under 20 football team Rising Starlets are set to host Angola in a first leg Women's Under 20 World Cup qualifier set to be played at the Nyayo Stadium on Sunday. The home girls under coach Beldino Demba earlier this week played a friendly against Kahawa Pride ladies reigning supreme, or the latter reigning supreme,
The winner of this clash will either play Cameroon or Botswana in the third round of qualification. The Under-20 World Cup is set to be played in Colombia from September 2024, with 24 teams set to participate, this being an up from 16 teams in the last edition. Aya, hamna picha, japo mchuano ni kesho, ugani Nyayo, hamna tiketi bure. Usiboeke kwa nyumba na kuna mchuano wa Rising Starlets pale Nyayo Stadium. Ni fair tu, ni free. Madem kuna raha sana qualifier World Cup ya under 20 mwaka ujao. Twende tu support kinadada sasa. Safari 7 return. The Kenya Rugby Union has announced the return of the Safari 7 Africa Premier Rugby Tournament. The event, which failed to take place last year owing to financial constraint, will be played between November 17th and 19th at the RFUA ground. These latest developments set the stage for the 3-day of non-stop action and excitement that will keep rugby fans on the edge of their seats. To co-manage and bring the experience to life, KRU have engaged top event project management and talent and creative agency Africa Centric Entertainment. That everybody has been waiting for. It is the cup final at the 2021 Safari Sevens. My name is Michael Kwambo, alongside Daniel Otieno. We will be your commentators for the next 15 or so minutes as Shuja, the home side, and Germany. And Jack Hunt. Ladies and gentlemen, this is the final that everybody has been waiting for, and just as we predicted, we can barely hear ourselves. The crowd to our right is incredibly loud. And after a long period of no fans, the dignity we had hyped fellas and making it further. Been around for some Timothy Massey, bumping off his opponent, carries the ball over the 22-meter line. The ball is lost in contact. Germany now in possession. Can they stem the tide of pressure that is coming from Shuja? Making the ball work for them as they move forward. That was Robin Plumpe. That's moving forward. Nicholas Koch brings it. Haya. Safari 7 imerejea, raha, sherehe bin sherehe. Kwa wale ambao mlipata nafasi ya kutembea ama kushuhudia Safari 7 ya mwaka uliopita, wacha mwaka jana, unajua hela hazikuwa. Ilichezewa uga wa Nyayo. Sasa kama unataka experience ya Safari 7 kabisa, nenda hii ya mwaka. RFUA inakuanga ni mwenyeji wa dimba la, yani any rugby game ambayo inachezwa RFUA huwa tofauti sana na any other venue. Sasa panga hizi habari tutakuwa tunafuatilia kabla ya Novemba 17 kujua mambo ya tiketi, timu ambazo zitashiriki, tuone hali iko vipi. Kumbuka pia Kenya Sevens wamepata mwaliko wa kushiriki Dubai 7. Wamepata mwaliko wa Dubai 7. Bado kwenye raga sasa, the National Women's Rugby Sevens team head coach Dennis Mwanja has named the squad set to do duty in the upcoming Rugby Africa Women's Sevens tournament to be held in Tunis on October 14th to 15th. Season captain Grace Athiambo will lead the 12-member squad in the tourney, which will also serve as the Olympic qualifier, with Lionesses eyeing the game slot for the third consecutive time. The Lionesses squad also has Sharon Auma, Stella Wafula, Phoebe Akinyi, Judith Okumu, Grace Athiambo, Janet Okelo, Diana Awino, Terry Ayesa, Naomi Amugumi, Dorcas Nyachio, and Christabel Lindo. Lionesses face Zambia, Ghana, and Madagascar in Pool B, with Pool A featuring powerhouse South Africa, Tunisia, Uganda, and Zimbabwe. Part of the Sevens cohort will join the 15th team in Dubai for the World 15th 3 that will be held from October 13th to October 28th.
and then have a completely tired out first 7. So you will see some rotation in this, but it is going to be about ranking up as many points as possible. And against Chile, we've seen they have struggled a little bit in this tournament, so I think we're going to see Kenya being really ruthless. They've been a bit of a surprise entity. We always knew that they were there or thereabouts, but we weren't quite sure if they were the full connected package. But when they turned over China indoors, I think it got everyone's attention, and then following up with beating South Africa. Kwenye hiyo habari ya Lionesses pia ni nafasi nzuri pia kuwahongera wageni wetu wa wiki jana, Faith Livoy na Naomi Jelagat, ambao pia wametajwa kwenye kikosi cha Lionesses ambacho kinapiga ama kinafunga safari kuelekea Dubai. Kinafunga ama washafunga? Washaenda ama wako? I think wameenda. Nitaconfirm, nadhani kwamba wameelekea Dubai kwa sababu kutoka Oktoba 13 ndio michuano ya World 15 inaanza. Hongera sana Naomi na Faith Livoy. Tusonge mbele kwenye volleyball. Women volleyball team, KCB women volleyball team ended their 15-year trophy drought after thrashing arch rivals Kenya Pipeline 3-1 in a heart-pounding 4-set thriller in the Kenya Volleyball Federation playoff at the Moi Stadium, Kasarani. Earlier this week, the Munala coach side exerted their revenge against the Oilers Pipeline, having lost to them 3-1 in last season's playoff. In the men's category, reigning champion General Service Unit Monday evening survived a late scare to thump Kenya Defence Forces 3-2 to serve off the men's Kenya Volleyball Federation title defense. Fantastic, iko sawa. Leo pia ni kuna debi ya mashemeji ambayo itakuwa inaanza saa 10. Nimekupa hiyo habari. Zaidi ya hayo ni kwamba kuna michuano mingine ambayo itakuwa inasakatwa. Sawa, pia na michuano ambayo ilisakatwa jana, ikiwa ni nzuri sana. Nikupe matokeo. Jana ikiwa ni siku ya Alhamis ya Ijumaa, samahani. Kakamega Homeboys walitoka sare ya mabao 3-3 dhidi ya FC Talanta ya Ken Kenyatta, ikiwa ni mchuano ambao ulisakatwa ugani Bukungu, Kakamega. Mchuano mwingine ambao ulisakatwa jana saa 9 ilikuwa ni mchuano wa Posta Rangers akiwa mwenyeji wa Nzoia Sugar. Bendera ya Posta Rangers ikazidi kupepea na kupeperuka kweli juu zaidi, kwa sababu hadi kufikia sasa wanafanya vizuri. Sidhani wamepoteza mchuano msimu huu. Walimpiga Nzoia Sugar kwa mabao 2 bila jibu. Posta Rangers ikiwa inafunzwa na coach John Kamau, zamani akifunza Thika United, sawa pia na FC Talanta. Mchuano mwingine wa jana ambao ni mchuano wa ndovu aliangushwa jana na Matoke. Aliteleza, alikanyanga ganda la ndizi na kuteleza. Tusker ilipigwa bao 1 bila jibu na Shabana. Mchuano ambao kweli ulikuwa na utamu wake, ulishuhudiwa na mashabiki kwa kuazimwa. Akina Empara Sheka walipigwa ikabidi wameficha jezi. Shabana wanapata ushindi wa kwanza msimu huu, their first win baada ya kupiga Tusker ya Robert Matano. Ilikuwa mchuano wa aina yake. Karibu mashabiki hao wachache wa Tusker wamzuie Matano kwenda nyumbani, wakimuuliza tunapigwaje na Shabana. Sijui kama Sheka alikuwa manga fans. Leo saa 9 kuna mchuano wa City Stars, Nairobi City Stars akiwa mwenyeji wa Kenya Police. Mchuano wa saa 9 sawa pia na Murang'a Seal ambao wanakaribisha Sofapaka katika uga wa St Sebastian Park eneo la Murang'a. Mchuano pia saa 9. Alafu pia kuna mchuano ambao unasakatwa Ulinzi Sports Complex pale Lang'ata, mchuano wa Ulinzi Stars akiwa mwenyeji wa Karibangi Sharks. Mchuano wa saa 10 bab kubwa ambao unamezewa mate na wengi na ambao utafuatiwa na wengi ni AFC Leopard akiwa mwenyeji wa Gor Mahia, ikiwa ni derby ya mashemeji. Jumatatu kutakuwa pia na mchuano wa saa 9 Muhoroni Youth, zamani wakijiita Wazito, watakuwa wanamkaribisha KCB. Bidco United asakate na Bandari, Bidco United akiwa nyumbani. Ndio michuano hiyo ya ligi ya hapa nchini, ligi ambayo kweli inazidi kushika kasi aina yake
na tutakuwa tunafuatia tu kutoka kwa ligi ya hapa nchini. Ndio hizo jedwali unatazama, orodha ya michuano. Murang'a Seal mwenyeji wa Sofapaka, Ulinzi akiwa mwenyeji wa Kariobangi Sharks, pale Lang'ata City Stars anasakata na Police. Alafu AFC Leopard mchuano wa saa 10, si saa 9, ni wa saa 10, itakuwa ni dhidi ya Gor Mahia. AFC Leopard akisaka ushindi, hajakuwa akifanya vizuri. Najaribu kuangalia pia orodha ama ratiba ya michuano ya kinadada, lakini nitakuwa nakutafutia hiyo pia nikupe ratiba inakaaje. Jana najua kuna timu ambazo zimesakata. Toka hapo tuingie kwenye raga ya michuano ya raga ya dunia ambao imesakatwa jana, juzi na inaendelea leo ama inaendelea weekend hii, ikiwa ni michuano ya kufunga kazi kwenye makundi. Jana Ufaransa walikuwa wanacheza mchuano wao wa mwisho wa kundi dhidi ya Italia, na kweli Italia ililia tena. Ufaransa ilinyorosha Italia kwa alama 60 dhidi ya 7. Italia imeona maneno. Wiki jana walipigwa sijui 70 watt. Hii sasa pia 60. Aya, on Thursday New Zealand walipata ushindi wa alama 73 bila jibu dhidi ya Uruguay. Rugby si rahisi watu wangu, especially rugby 15s. Hapa kama huna uwezo huna. Hiyo ingine ni michuano ya Jumapili. Sasa leo kuna orodha, kuna ratiba. Mchuano wa kwanza Wales dhidi ya Georgia, mchuano wa saa 10. England dhidi ya Samoa, mchuano pia wa saa 12 dakika 45, saa 1 kasorobo. Alafu Ireland dhidi ya Scotland, mchuano ambao kweli kama unataka kupata utamu wa raga ndio mchuano ambao utataka sana kutazama, wa saa 4 masaa ya wanaspoti, saa 4 usiku wa leo. Kesho Jumapili Japan dhidi ya Argentina, mchuano wa saa 8 mapema. Baada tu ya kufunga masuala ya ibada na kanisa, tunaanza na Japan Argentina. Hatutaweza kufika nyumbani baada ya kanisa kwa sababu tutakuwa tunatazama mchuano. Tonga dhidi ya Romania, mchuano pia saa 12 dakika 45, saa 1 kasorobo. Alafu mchuano wa mwisho ni Fiji dhidi ya Portugal. Kwenye orodha ama msimamo wa majedwali, kumbuka kwamba nafasi ya kwanza na ya pili wanafuzu robo finali, ambaye anamaliza katika nafasi ya 3 anafuzu kushiriki raga ya dunia awamu ijayo. Ufaransa anaongoza kundi A, yuko kilele kweli vizuri, anafuatwa na New Zealand. Hawa wawili wamefuzu robo finali. Kundi B yuko South Africa anaongoza, yuko Ireland, yuko Scotland. Hizo timu 3 huenda mambo yatabadilika kulingana na matokeo ya leo, itabadilisha sana hapa. Japo napigia upato sana South Africa, mabingwa mtetezi Afrika Kusini, na Ireland kufuzu raundi ya robo finali. Kundi cha yuko Wales ambaye anaongoza, yuko Australia, yuko Fiji. Hapa pia huenda mambo yakabadilika. Wales amejikatia tiketi ya robo finali tayari. Kati ya Australia na Fiji kuna mmoja ambaye atasafiri nyumbani. Lakini ni mambo ni kama ni kama Fiji ndio mambo yake yako vizuri, kwa sababu Fiji ndio asifuzu, itamlazimu Portugal kucheza kweli kwa aina yake, kufanya makubwa, kumpiga na alama ambazo ni za aibu, kitu ambacho sidhani kitafanyika. Georgia nafasi ya 4, Portugal nafasi ya 5. Kundi D na ndio kundi la mwisho yuko Uingereza. Wengi hatukufikiri kwamba Uingereza itafanya vizuri, lakini wanatuambia kwendeni huko. Wanaongoza, wamejikatia tiketi. Argentina katika nafasi ya 2, Japan, Samoa. Sasa hapo kuna makubwa yatafanyika, na makubwa ambayo yatafanyika yatabadilisha msimamo na kuamua nani ambaye anatinga awamu ya robo finali. Haya, tusubiri sasa
baada ya makundi tuone robo finali kutakuwaje. Ndio michuano hiyo ya raga ya wachezaji 15 ambayo inaendelea nchini Ufaransa. Kufunga kazi maridadi. Sasa tumalize na ligi ambao kweli mnaimezea mate, ligi ambao kweli inapandisha watu damu, ligi ambao pia inafanya watu wanachukiana na kurushiana maneno ambayo kweli hii ni ligi ama ni ligi ambayo ina uwezo wa kufanya marafiki wawili kukemeana kwa sababu ya timu zao wanashabikia tu. Saa 8:30 early kickoff Luton Town, mchuano ambao nadhani in the next 4 minutes unaanza, dhidi ya Tottenham. Hapa mtazamaji, Luton Town anamkaribisha Tottenham kwenye uga wake wa Kenilworth Road, uga wa ajabu. Na early kickoff tunasemanga quote and quote, ogopa early kickoff. Hapa uenda ukamuona Tottenham akiumia. Early kickoff ina maajabu yake. Tukitoka saa 8:30 tuna michuano ni saa 11. Mchuano wa kwanza saa 11 ugani Craven Cottage, Fulham anamkaribisha Sheffield United. Burnley ugani Turf Moor anamkaribisha Chelsea. Hapo najua mna matokeo. Alafu saa 11 Manchester United anasakata dhidi ya Brentford ugani Old Trafford. Everton ni mwenyeji wa Bournemouth saa 11 pia. Alafu mchuano wa saa 1:30 ni Crystal Palace akiwa mwenyeji wa Nottingham Forest ugani Selhurst Park. Kesho saa 8 Brighton ugani Amex anamkaribisha Liverpool. Mungu wa Brighton fanya makubwa. Hapa watu watadia pia. Saa 10 West Ham Newcastle United, mchuano mzuri pia saa 10 kesho. Wolves dhidi ya Aston Villa ni mchuano pia wa saa 10 kesho. Alafu babu kubwa machozi, kuna watu watachukiana kwa sababu timu yao itapigwa. Ugani Emirates, Arsenal ya ligi ni yetu, Arsenal ya tutashinda, tuko na Gabriel Jesus. Arsenal ya tuko na Arteta itakuwa inamenyana na Manchester City ya Pep Guardiola. Wanasema ni mwalimu na mwanafunzi. Okay. Nitakemea alafu mtasema ni chuki. Lakini mimi nina matokeo. Matokeo nayo nakuanga nayo. Haya, nataka tuangalie table ndio pia tujue hizi timu na kelele zao wako wapi. Unajua pia huwezi piga kelele na huonekani kwenye page 1. Lazima tu scroll. Niko page 1 by the way. Manchester City anaongoza na alama 18. Alama moja mbele ya Tottenham Hotspur. Ina maana kwamba mjini London the biggest team ni Tottenham. Kwa London kuna timu nyingi, so unajua lazima tupime na wako wapi. So Tottenham ndio the biggest, undoubtedly the biggest team in London. Doesn't matter the achievement, but kulingana na table ndio the biggest team. Nafasi ya 3 yuko Arsenal na alama 17 sawa na Tottenham, the second best team in London. Nafasi ya 4 ni Liverpool ambaye uko na alama 16, the biggest team in Merseyside. Nafasi ya 5 yuko Aston Villa na alama 15. Nafasi ya 6 yuko Brighton nafasi na alama 15 sawa na Aston Villa. Nafasi ya 7 the third biggest team in London, West Ham wako na alama 13. Newcastle United wako na alama 12 nafasi ya 8. Crystal Palace mkumbuke ndio the fourth best team in London na alama 11 nafasi ya 9. Manchester United anafunga 10 bora na alama 9. Niruhusu mnipe dakika ni scroll niende page 2. Sasa niko page 2. Number 1 wa page 2
champion wa page 2 ni Chelsea. So in London tumehesabu timu ngapi so far? 4. So Chelsea ndio the 5th best team in London na alama 8. Na wamecheza game 7, kumaanisha wamekuwa wakipata point moja. Nottingham Forest nafasi ya 10. Sikia timu ambazo wako nazo hiyo page. Nottingham Forest nafasi ya 12. Nafasi ya 13 Fulham na alama 8. Yaani Chelsea lazima washikanie na watu. Nafasi ya 14 Brentford alama 7. Au tunapiga leo. Wolves nafasi ya 15, Everton nafasi ya 16, Luton Town nafasi ya 17, Burnley eneo la hatari. Burnley wako eneo la hatari, lakini wana hatari na watapiga mtu leo. Hii ni maajabu. Bournemouth nafasi ya 19, Sheffield United nafasi ya 20. To bet. Acha niwaambie mahali mtaweka pesa. Najua mmelipa rent. Kuna watu hawajafika date ya kulipa rent. Haya, Luton Town. Mchuano ushaanza. Luton Town dhidi ya Tottenham. Hapo watu bet you ishaanza. Hapo ni watu wa live. Fulham dhidi ya Sheffield United. Weka Fulham. Weka Fulham. Hata usishinde ati naomba nishinde. Wewe weka Fulham. Burnley Chelsea mnahitaji niwaambie. Okay, mnahitaji. Kama una nguvu sana weka Burnley. Kama una wasiwasi weka tu Chelsea, lazima itafungwa. Weka hiyo. Lazima itafungwa. Manchester United dhidi ya Brentford. Kama wewe ni shabiki wa United usibet. Just control, ndio control blood pressure yako, usiweke pesa na hisia kwa pahali pamoja. Chagua moja. Either ubet na utoe hisia, ama uweke hisia uachane na bet. Kwa sababu Manchester United is the greatest team. It can win when it wants, ama ipoteze. Unajua lazima pia uplift wengine. So Brentford ambao wako katika eneo mbaya probably watahitaji uplifting. Si ati Man U itapigwa, ni kuamua, inaamua. Wacha leo hawa washinde. Kwani ni wao watakuwa kipigwa kila siku. Haya. Hapo sijasema mtu aweke Man U. But no, huwezi pia wekea Man U 100. Kama utabetia Man U ni kutoka 1000. Hiyo timu huwezi wekea 100. Hii betting napea watu wa 100. Watu wa 1000 huwezi betia Man U 100 na utake kushinda. Haya, Everton Bournemouth. Hapa kutakuwa na raha. Kufa na nani? Eka GG na utulie. Crystal Palace Nottingham Forest. Fanya tu hivyo GG. Brighton Liverpool. Weka Brighton na uode. Kama uko kwa hoteli itisha in preps. Sini kesho. Iko saa ngapi? Saa 10. Uko maeneo tu ya burudani, itisha moja na uwekelee Brighton kichwa. Subiri pesa. Utalipa. In fact, waiter akikuharakisha mwambie akue mpole. You have the money. Sawa sawa, utashinda. Hii mnikumbushe hata next week. Hii Brighton itakula. West Ham Newcastle. Weka GG na utulie. Wolves Aston Villa. Weka Aston Villa na uanze kudance. Arsenal Man City. Simnisaidie. Arsenal Man City. Ugani Emirates. Arsenal Man City. Msianze kuanalyze ati wako nyumbani. Kwani hiyo nyumbani hawapigangwi? Hii Man City haina KDB. Erling Haaland hajafunga in how many games? Hapa ni kama hasidi atafurahia. Nimefunga story. Sasa swali la siku, Arsenal watafurahi. Wewe acha.
Okay, ni kama siwezi sema Arsenal itashinda. But nyi tu bet. Nyi wekeni tu bet vile mtaweka. Kama wewe ni shabiki wa Arsenal, pia disclaimer. Don't invest. Usiweke pesa na hisia. Chagua moja. Utakufa mapema. Ball hata iko karibu kuingia, ushainuka huko. Kumbe ni pesa yako unalilia. Siku moja, okay. Acha nisiwape hiyo story, mnaweza kusambaza mseme. What should Erik ten Hag do to revive United fortunes? Erik ten Hag afanyeje kufufua matumaini ya Manchester United? Aliyeunda hili swali ni kama ameona United imedidimia. Sasa afanye nini ndio United itambe kama ilivyokuwa inatamba zamani? Ndio swali la siku, question of the day. What should Erik ten Hag do to revive United's fortune? Niliwauliza ya Pochettino, I think mlishindwa hata kusaidia Chelsea back then. United Onana apumzishwe nini afanywe nini? Kuna lakini pia mkuange watu wazuri. Mtu anasemaje ati Rashford ako na historia kitambo alikuwa ati anaweza shika. Ati kwa sababu Onana anafunga sana, ati Rashford akuwe kipa, Onana aende kustrike. Unajua si conversation zote lazima uchangie. Kama una maoni. Haya, acha tupumzike alafu tunarejea. Nitarejea nikizungumza na wageni wangu kutoka na Lady Initiative ambao tutakuwa tunazungumza kuhusiana na shughuli za Meru. Ni initiative ambao wamekuwa kifanya kwa kipindi na tumezungumza nao zamani kwenye hiki kipindi, lakini leo nataka tuzungumze kwa undani zaidi. Usiende mbali, hii ni KUTV on the spot. Tunarejea baada tu ya sekunde za kuhesabu. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland, and I'm the main coordinator of the CAFE project, which is being here hosted by Kenyatta University. My name is Ewa Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting edge research at Kenyatta University Television. The Lord is the beginning of wisdom. The Bible says, when he spoke, then he spoke a parable to them, that men always ought to pray and not lose heart. Christ says, I stand in the door and I knock. Whoever hears my voice and opens, I will dwell with him. Like the moon, I will fade. And like the star, I will rise again. And though I fall, be rest assured that I will rise again. Go to the hospitals, tell them that God will heal them. Go to the prisons, tell them that they'll be free. Go to the crusades and tell people that Christ is coming, and sooner than the word itself, is the second advent is imminent. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pipopa si vuguvugu. Pipopa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana
kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. You know, reggae music wasn't the most popular music in my neighborhood growing up. And I discovered it on the radio, and from the first moment, just couldn't stop listening. Many people express themselves through music. Music is a freedom of expression. We want the music to reach the people. They see me smile, but they don't know what I feel inside. Traffic all I bring from the beginning. I gave you my heart, right from the start. Don't break it, sorry. I gave you my heart, right from the start. Don't break it. Wanna believe I'm an African. So when you are sad and you listen to this song makes you happy, feel encouraged. The song gives you hope for a bright future. Message the world. All talent, there's always room for improvement. To have faith. We can be lazy and wait until it's over, or work hard and, try to be ready whenever there is something to do. We can just be on point. We need to join hands and realize that together we can achieve. For John so loved this world now, he gave his only begotten Son. Whosoever will believeth in him should not perish but live. God did not send his Son to come feel condemn this world, but through him this world might be saved. Oh my children, hear me now. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back the iconic days to bring you the retro tech. On Tech Innovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. What are some of the ways through which you can develop these skills so that you are comfortably fitting into the job? You have to put yourself in positions where you are uncomfortable in the sense that you are not clear about what to do. Because I used to work a corporate job before. So when I left, I happened to visit someone's farm around this area. So this project is called Security Breach Detector and Can Familiarize. It is meant to be used to detect, detonate explosive. We'll tackle all the tough issues, discuss all the weird moments, and hopefully share a few laughs along the way. Kutoka kuwa jamii ya kuhamahama na sasa kujumuisha kilimo katika mitindo yao ya maisha. Kwenye toleo la kaunti ya Narok, hii ni Boresha Kilimo, kwani afya bora ni kilimo bora. Kwani kilimo ndicho huboresha maisha.
Church O'Clock. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Tero. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo tune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot. Inakuwa ni sehemu ya pili ya hiki kipindi. Sehemu ambayo nilikuwa nimekuahidi nitakuwa nazungumza na mgeni kwenye studio ambayo tutakuwa tunazungumza kuhusiana na tuseme wakfu wake na kazi ambao wanafanya kuhamasisha watu kuhusiana na ugonjwa wa saratani, yani cancer awareness, na amekuwa akifanya hii shughuli kwa kipindi. Wewe nadhani kwamba mara ya kwanza ambao nilipata kuzungumza na yeye kupitia mtandao wa Zoom alikuwa ni kama yuko sehemu za Coastal region huko, iwapo nakumbuka vizuri, na nina raha kwa sababu leo napata kuzungumza naye ndani ya studio kupata kusikia kuhusiana na mpango mzima wa cancer awareness ambao wameratibu ama wamepanga itakuwa inafanyika mwezi huu. Ni vizuri tupate pia kusikia kuhusiana na yeye, story nzima ilianza wapi, kwa nini akachagua kufanya hiki, kwa sababu kuna vitu vingi sana za kupigania. Ni nini ambacho kilimfanya yeye kutaka kupigania hii. Kwa hivyo ndani ya dakika wewe utapata raha ya kupata kujua kuhusu kitu kipya. Na labda kama wewe ni mtu wa cycling unaweza kuwa labda uko interested kujoin. Tulisema pia kama uko na Black Mamba unaweza, bora unajiamini na Black Mamba na 6 kilomita nyingi. Kuna watu hata mountain haiwezi sasa, lakini kuna watu hatari na Black Mamba. Black Mamba kuna watu hatari. Kuna watu hatari. Kwanza wapitishe mguu pale ana kwa kale kavi. Robert Kamora, karibu sana kwenye studio. Nadhani the last time tuliongea kwenye Zoom ilikuwa ni kama ni the same year this year ama ilikuwa last year. Ni kipindi. Na ule wakati ulikuwa I think Taita Taveta ilikuwa Kilifi. Pale ndio na bai. Na ilikuwa ni the same thing. The same thing. The same thing. Lakini finally sasa umepata nafasi ya kuja kwenye studio na tupate kuzungumza kuhusu your initiative na kazi ambayo unafanya. Kwa mtazamaji ambaye ni mgeni kwako leo, anatazama kwa mara ya kwanza na anapata kusikia kuhusiana na Robert na pia na LED Initiative, labda ni vizuri ujitambulisha tu kwanza, labda wewe nani, unafanya nini, na LED labda ilianza wapi? Asante sana Peter na KUTV kwa nafasi ambayo umetupatia. Na kwa majina naitwa Robert Mulevi Kamwara, kuzaliwa Malimanti Tharaka, lakini mimi saizi na uka Meru, maana niko chuo kikuu ya Meru University. Maana mimi mwenyewe nimejitolea kupigana na ugonjwa unaitwa wa saratani. Kwa sababu nilipoteza mama yangu kupitia hiyo ugonjwa, na wakati nilikuwa shule na alikuwa amefungiwa nyumbani, akaambia umelewa. Wengine wanasema ni umekuwa umelaaniwa. Hiyo wakati ilikuwa ni kitu hakijasikika sana kabisa. Unajua hiyo ugonjwa watu wanaona kama tu kitu baya, kwa sababu unajua saa hii watu at least wanajua kuhusu cancer kidogo. But hizo back in the days ilikuwa ni ugonjwa ambao anashangaa ni vitu gani hizi. Unajua mbeleni mtu akigonjeka ugonjwa ambao
hauna matibabu. Wanaona hii ni umelowa tu, hiyo ni laana tu. So wakati niliona amepitia hayo yote, na nilikuwa shule. Ulikuwa wakati ule uko kama shule upili? Nilikuwa nimejoin na campus. Nilikuwa nafanya degree yangu. Nilikuwa nafanya my bachelor of degree yangu ya kwanza. Sasa nafanya PhD. Na wakati huo niliachana na shule, nikaanzia kumtunza. Kitu kwanza nilitumana, mikuza alienda clinic, anaambiwa ni uko na shida ya tumbo, anapewa painkillers, lakini yeye hakufaidika. Na wakati iliendelea hivyo tu, akaonjoa kabisa, akafungiwa kwa pahali, na kaambiwa sasa wewe ni kifo tu unaongoja. Lakini wakati nilisikia hivyo, nikasikia vibaya, nikatumana aletwa huko Meru. Wakati alikatata kumweka kwa matatu, wakamweka kwa lori, akaja kawekwa hapo. Nikamchukua na alikuwa ameisha kabisa, yani alikuwa very weak. Nikamchukua kumpeleka hospitali hapo Meru General, nikaambiwa huyu mpeleke Kenyatta Hospital. Lakini sikuna uwezo, hela zikuwa hakuna. Hiyo sasa mimi mwanafunzi, wewe mwenyewe una struggle na kwanza nilikuwa nasaidiwa. Mimi nilikuwa under sponsorship. Manake nilikuwa na kazi story tu hapo. So nilichukua mama yangu nikaenda kwa Kasimoru. Nilikuwa namkaa na yeye, naosha nguo. So mimi analala wakitana nalala chini. Na hiyo mambo ya university. Na tulikaa na yeye kwa wiki 6. Ikuwa rahisi. Wakati aliaga, because hiyo siku ilikuwa on Thursday, nikaita nasi mwingine hapo, akamchukua akampeleka OC. Kumbe alikuwa anaona huyu anakufa tu. Wakati alikufa, nikasema nitafanya lolote lile kusaidia wakina mama wengine wasikufe na ugonjwa ambao inaweza treatable, because researchers wanasema the cervical cancer ikidetectiwa mapema na itritiwe is 100% preventable. Inaweza kuisha ama inaweza isikushike. Inaweza suiliwa, because kuna hizo ukienda screening mapema you are detected. Kuna zile bacteria zinakuwa cleaned. Alafu apart from that, kama 100% wakiscreeniwa mapema na ijulikane mapema na watritiwe, wanapona ama prolong life. In every 2 seconds in the world mtu anakufa kwa sababu ya cervical cancer. Nikasema nitafanya nini? Mimi I'm not a doctor. Nasomea bachelor, nasomea doctor of philosophy ya business finance. So nikaachana hiyo, nikasema sasa mimi hii ndio kazi nafanya. Mimi mwenyewe sikuwa na uwezo, nikasema nitafanya nini? Nikachukua Black Mamba. Kumbe hiyo ndio nilianzia na kumbe naitaja hapa, na hii kitu imesaidia watu. Nikasema sasa mimi nitaanzia hiyo kazi na Black Mamba. Na sikuwa nayo. Nikaomba rafiki yangu kutoka huko Nanyuki ndiye aliniletea. Peter, I cycled the first 1 kilometer, nilihema. Nikaweka chini hapa, ngauliza hii kazi kwa nitaweza? Lakini the call was so huge. I said where there is a pain there is a success. Ni kweli. Kuna kitu wakati unazungumza kuhusiana na story yako ya mamako, na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, ni nafikiria kwamba ulipitia makubwa, kwa sababu umesema mpaka hangeweza kubebwa na matatu. Yani kulikuwa na a lot of stigma. Binadamu wakati mwingi wakati umepitia magumu kama hayo, first reaction huwa ni unakuwa mtu mbaya, kwa sababu dunia yenyewe imekukandamiza, na huwa si rahisi sana kupata mtu ambaye amepitia makubwa akifanya, kwa sababu unasemanga ulikuwa na option ya kusema hivyo ndio dunia imenitreat na mamangu, wakoende na ufunge useme sasa na mimi nangangana na hadi yangu, maisha isonge. Unaona ni kama ilikuwa ni safari yako, kwa sababu hiyo ndio hiyo turn ya kuamua sasa mimi sitarusha mkono, nitafanya hivi. Ilikuja specific time ambao ulisema sasa hii ndio kitu ambacho nitafanya,
na labda ulikuwa katika mazingira gani ndio yakakufanya sasa useme mimi sitarusha mkono, nitafanya hii kitu kuhakikisha kwamba nabadilisha hali? Mazingira ama environment iko sawa. Na ujue kwamba haukuwa na anything. Nilikuwa mwanafunzi. Na mimi kitu wa kwanza, mama yangu ndiye alikuwa baba, ndiye alikuwa mama. Na tuko watu 6. Mimi ni wa kwanza. Kwa hivyo kukufa kwake nimekuwa mama na nimekuwa baba. Sasa una mzigo wa watu 6, alafu pia umejiongeza mzigo wa sasa exactly. Community. Unataka sasa kubadilisha community. Unajua nilisema naka kulikuwa hiyo stigma na trauma mingi sana. Personally nilikuwa nimekaa umozi. Nilikuwa na kabla ukula. Na kitu kwanza kile niliona watu ambao wako na saratani wanakosa ni upendo kabisa, because realize siku hiyo nilikaa na mama yangu, hata kwa nilikuwa na struggle na muosha, hiyo upendo nilimpatia. Ilikuwa enough kumsukuma at least wiki kwa sababu pia mgonjwa pia kuna wakati pia mwili inaweza msukuma mpaka yeye give up kabisa, na anahitaji pia kupewa upendo ndio atake kuendelea kabisa. So nikasema hata kwa nitafanya nini ili ningeuze story, I have to change the narrative. And nikasema actually nilianza na Meru Hospice. Nikamwambia nataka kila December unitembeze pale kuna watu wako na saratani Mombasa. Kuwapatia upendo. Na hapo nikaona hii kutembelea wagonjwa isaidii. What can I do with what I have? Mimi nilitumia Biblia wakati Moses aliulizwa what do you have? Akasema nikaona fimbo. Basi akaambiwa fanyisha kifimbo. Nikasema wakati nilikuwa kamtoto kandogo nilikuwa nachukua baiskeli yangu naenda kuchota nayo maji. Nikasema sasa kile niko nayo ndio baiskeli. Na siku ya kwanza ilikuwa 2021 March. Tulikuwa na around 40 cyclists. Tukafanya 100 km. Safari nzuri sana. Before nikuulize what has changed, kwa sababu unajua tangu anza hii initiative sasa kuna mengi sana yamebadilika. Jina na lady mimi sisikii kidharakanithi hapo Kimeru. Nimejaribu kutafuta kama Meru na lady marafiki wangu wa Meru sijawahi sikia wakitaja. Sasa maka nafikiria labda ni initiative ya jina refu ambao ukakata wasema wacha isimamie national. Hii na lady jina what inspired your name? Thank you so much. Asante sana kwa hayo. Na lady ni African, ni jina la Kiafrika kutoka pale kunaitwa South Africa, Suru. What happened wakati 2016 nilivolunteer kuna kikundi kilikuwa kinaitwa Global Youth Peace Summit. Kinadili na mambo ya kurecover the trauma what we went through. Na nikavolunteer hapo. Wakati nilivolunteer wakanikubali niwe counselor kwa other young people. Kilikuwa Meru hapo tu. Na wakati tulikuwa wakasema wakuja 2017 Kenya tena. Na wakati walikuja sasa wakaniappoint kama one of the counselor. Wakati huo kwa hiyo program unapewa watu kama 10 young people wenye wamepitia hiyo kind of trauma, different trauma. Alafu wao unawa mentor, una create safe space ili wa heal through narrating their story and create manaki without judgment on ama kwa condemn. So tukiwa hapo nilikuwa na 3 guys from South Africa, 2 guys from Rwanda, 1 guy from America, 2 guys from Kenya, nilikuwa na wengine I think 2 from Canada. So nilikuwa na 10 hapo. So nikawaambia hiyo ni familia tuiite aje? Kaniambia Nalindi. Kauza Nalindi nini? Nikaambia Nalindi inamaanisha morning shining star. Fantastic. Nani alikuja na hii jina? Ni kwa sababu si wote wanaweza sema ni huyu mtu umesema ulikuwa na mtu wa nasikia. So 2018 hiyo mambo ya Global Youth Peace Summit ikapelekwa South Africa. Pale nito Durban. Ilikuwa siku yangu ya kwanza kutoka Kenya kwa ndege. Basi nikaambiwa kijana unaenda kwa South Africa. So hili nipata nafasi niende Zuru, nikaingia wa Kingdom of Zuru, nikawa request nitumie jina kwa kusaidia community to heal the trauma, especially people suffering with cancer.
na ikakuja ikaingiana na kazi ambayo unafanya. So I wanted where there is a darkness, when this star come, it bring light, it bring hope, it restore dignity, it restore the dream and the voices. Yeah. Hebu nikuulize, najua uko na hizo statistics ama uko na takwimu za labda roughly Meru, eneo la Meru tuseme, kwa sababu ndio umekita mizizi sana. Masuala ya saratani yako vipi? Like rates ziko aje? How many women are dealing with cervical cancer? How many what percentage ya men ambao wana deal na maybe prostate cancer? Iko vipi pande za Meru? Meru iko na kashida ya mambo ya saratani. Na ndio manake tulijitolea kufanya hiyo kazi ya kusaidia, because kitu ya kwanza watu hawawezi. Na like hii screening tunafanya 28, nilienda kwa ofisi ya County Health Department and tulikuwa tunaongea na wao, kaniambia every month wana receive kama 50 cases ya cancer. Na kulingana na pia researchers vile wanasema, kuna wanakuja exactly with the percentage, but according to ourselves, kama hii tulifanya juzi Tharaka Nithi, out of 600 wenye tuliscreen, tulikuta around 10 were suspicious. Hiyo ni cervical, 6 breast suspicious, na 6 prostate. Lakini unajua kazi yetu tukiwa screen tunawalink Meru Teaching and Referral Hospital. Wasaidiwe huko. Maanake sisi sio shirika ya hospitali. Kazi yetu ni kuambia tu mtu hii kitu itakusumbua sasa nenda hapa. Na iko totally volunteer. Madaktari wote wanakuja hapo, na wale wengine ambao kama sisi hatujui hiyo mambo ya kudunga tunakuwa volunteer. Na kupitia hao tunapata wataalamu wazuri sana kutoka Meru Teaching Referral Hospital. So rate sina like exactly percentage, but the rate iko very high. Na sasa tunaongea Kemri wanafanya research yao. Once they do it, kwa sababu pia lazima kuna contributing factor. Ni nini ambacho kinafanya certain area iko na hizo cases? Unajua mimi ni researcher, I can do, na hata kwa sio medical. Wakati nafanya hizo research most of the time nakuta ile vitu tunakula lifestyle. Unaona, kama because cancer ni ile community kwa mwili. Kama umekula kitu alafu izuie normal functioning of the body, ile cells sikipile zinapaswa ukufa. Lakini sasa manaka sitakufa, sitakaa hapo, sikaa hapo iwe kidonda, na hiyo iwe cancer. So na sana mwili uliat ama urespond kulingana na kile tunakula. Kama chakula mingi ile tunakula ni iko na chemicals, ni ya maliziwa wakati ule nafaa ili iwe ya watu kukula, itafacilitate, is one of the factor. Kitu kingine unaweza kuwa inherited. Kama familia yenu, kama saizi mimi iko kwa line. Kama mimi sasa lazima unaangaliwa, because kama mama yangu alikufa na nikajua pia baba yake alikufa na hiyo ugonjwa, so ni lazima kuna probability kwa lineage kuna mtu tu kabisa. Na mazoezi, unaona, because hii mwili venye unaipatia vitu na ipatia, lazima ujue venye kutoa makemiko kwa mwili. So sana chakula tunapaswa kuangalia kile chakula tunakula. Ya pili inaweza kuwa inherited. Ya tatu inaweza kuwa pia the environment surrounding, yani pollution and vitu kama hizo. Lakini sana risk factor hizo vitu na sigara, vitu kama hizo, lifestyle. Sababu pia ni ugonjwa ambao tuseme ni lifestyle disease. Inachangiwa sana na mazingira, vile unaishi, vitu unakula. Najua sitaki pia watazamaji waseme kwani kipindi ni ya nini? Imekuwa sasa ni mambo ya focus on health. Lakini nzuri. Kulikuwa na a lot of sports ambazo ungechagua kutumia kusukuma initiative. Labda kuna kitu kilichangia ukaamua ni cycling, na labda ina uzuri wake na changamoto zake. Nini ambacho kilifanya labda utake tu kufanya cycling, ama ni kitu ambacho ulikuwa unapenda kutoka utotoni? Kulikuwa na other sports ungechagua kutumia? Ungeamua hata tukimbiange marathon, ungeamua tufanyange kitu tofauti? Asante sana. Cycling is very special. Kitu
kwanza wakati unafanya cycling wewe mwenyewe it's open your lungs. Unaona? It opens the lungs, and lungs wakati ziko clean inasaidia mwili yako, hata magonjwa mengine hata ya kansa inapotea kabisa. Kitu ya pili, cycling, mimi ningekimbia, nilikuwa nakimbia nilikuwa nakimbia. Lakini cycling ni sport ambayo pia niliona ni unique, si watu wanaiadapt sana. Ni kweli. Si julikana sana. Kama wakati tulikuwa tunaanzia Meru haikuwa, lakini sasa hizi tuko na road 50 cyclists wako all over. So nilichukua ikiwa unique, na pia tena ni kitu ya kugeuza ama change the way of lifestyle. Inakupatia a lot of wakati nimeseko mzuri kama asubuhi, my mind become very creative. Ni kweli. Most of the things venye nafanyanga at hizo how to do that cancer screening and coming with innovative idea, like now I'm planning for 7 weeks vitu kama hizo when I cycle. Kitu kingine, I wanted to associate the pain I go through with the pain people go through when they are doing chemo. I wanted to connect. Isikuwe rahisi. Ufanye kitu usikie pia it may demand a lot of your energy. Exactly. That's the reason. Like hii Mount Kenya cycle hii tulifanya during one cancer day. Msunguka 6 counties. Na beskeli. Siku mbili. Siku ya kwanza ni recover with the other team tulikuwa nayo 200 kilometers. Nilisikia uchungu pita. Kweli. Nilisikia uchungu. Lakini nikajua hii uchungu nafanya kwa sababu nataka kusaidia. I want to associate it. Nzuri sana. Sijui kama tuko sauti yako ni kama tunai na tupa changamoto 2-3, lakini tukitengeza sauti ya mgeni wetu mtazamaji, najua kwamba unazidi kupata raha ya kujua kuhusiana na Naledi, kuhusiana na initiative ambao wanafanya, na zaidi unapata pia kujua kuhusiana na takwimu ambazo kweli kuna changamoto ambazo zipo hasa kwa wagonjwa wa familia ambazo ziko na watu na ugonjwa wa saratani. Zaidi ni kwamba kuna initiative ambao wameanza, na ni initiative ambao wanafanya nzuri sana ya kuhakikisha kwamba wanatumia kuendesha baiskeli ama cycling kuhamasisha watu kuhusiana na huu ugonjwa, na zaidi kuhamasishi tu, wanakuambia vitu ambazo unahitaji kufanya ili kubadilisha jinsi ambavyo una treat watu ambao unajua stigma ni kitu ambao kweli you will never wish to kupitia. Haya, tunatengeza alafu tunarejea nayo mazungumzo. Nilikuwa pia nimekuahidi nitakuwa nakupa habari kuhusiana na tiketi za Mashemeji Derby mchuano ambao unaanza saa 10. Nitakuwa nakupa hizo habari kabla hiki kipindi kukamilika. Haya, sauti tumerejea, tuko vizuri. Kamwara, sauti tumerejea. Hii haikosangi 2-3. Hebu tuzungumze kuhusiana na hii initiative. Ni initiative ambayo inahitaji sana inahitaji watu wajitolee, washikadau. Cyclist utapata washikadau wanakuja, stakeholders wanakuja, ama wanakuambia wewe waacha bana. Hiyo nini unatuambia? Asante sana Peter. Na labda pia unaweza kuwataja hao washikadau ambao wamekuwa part of the initiative. Asante sana Peter. Nilikuwa naambia wengine hapo because ani pia wenye volunteer kwa hiyo kazi tulitumia imani. Hata saa hii imani. But tunashukuru sana manake wakati watu walisikia initiative ya kusaidia watu. Manake sasa hizi unajua tume screen for 6 free cancer screen tumescreen 6,823. Nzuri. Na before niingie kukuambia hawa watu, kitu kwanza once tukifanya screening, ukijulikana uko suspicious, na upelekwe Meru Teaching Referral Hospital ipatikane, tuna kulipia NHF for 2 years. Kwa tunataka kupunguza hiyo mzigo because everything hapo ni kwanga free. So kuna hao organizations samba wanakuja wanatusaidia. Nakumbuka sana Meru Department of Health imetusaidia sana. Manake watu wengi wale volunteer, madaktari ambao wametrainiwa wanatoka hapo. Because tunakuanga na reproductive health nurses ambao wanachangia hiyo na wanakuja kupeana hiyo service.
na wengi wanatoka kwa hiyo Meru Teaching and Referral Hospital, na wanakujanga weekend wakati hawako kazi, because tunasifanyanga Saturday. Wengine ni kama tuseme pia hii Mutindwa Toyota utusaidia sana, because kazi ya madaktari ni kuja kupeana service, lakini speculum ni sisi tunapaswa kujua zitatoka wapi, watakula nini, tunapaswa kujua itatoka wapi, na watapelekwa kwa mashinani aje. Wengine pia wakiona budget ya toza pesa wanakuja wana contribute. Kwa hivyo kuna kama silver sprint ya Mutindwa. Pia kuna hii inaitwa kwanza tulikuwa pia tunafanya na kazi na Cancer International Institute ambao walikuwa hapo kwa Meru Teaching and Referral Hospital. So walikuwa wanatupatia HPV speculums ya kufanya hizo kazi. Lakini zilikuwa tunakuja through Meru Teaching and Referral Hospital, because kazi yote tukifanya hiyo ndio referral yetu. Pia madaktari kutoka hospitali zingine kuja usaidia, kama sana KU Hospital wanakujanga wanasaidia. Na pia ingine inaitwa Grace Park pia wanakuja wanasaidia. Na ingine inaitwa Meru Doctors Plaza pia usaidia sana. Na pia ingine inaitwa Kamaroko Modern Hospital pia wanakujanga pia na ambulance, na madaktari wao wanakuja wanasaidia. Kwa hivyo hao ni wao mashirika sana wamekuwa wakitembea na sisi kwa hii safari. Na tunashukuru. Na unaona sasa hii kazi mnafanya. Ni kweli. KUTV. Tunashukuru sana. Na sisi tunasema kama kuna kazi ambayo tunajivunia ni wakati tunaweza fanya kitu alafu kibadilishe maisha ya mtu. Kama sisi kutumia runinga inaweza kusaidia wewe kusukuma agenda yako ambayo inabadilisha jamii, na hapo tuko sawa. Tuzungumze kuhusiana na event ambayo umepanga mwezi Oktoba. Event ambazo najua ni event, sasa tuseme ni event. Tupe habari kuhusiana na hizi events, zinafanyika lini, wapi, tutahitaji nini kama mimi ni mgeni na nataka kushiriki. Kwa pia washikadau stakeholders ambao wanaweza kuwa interested kujoin, wanaweza kufikia vipi na wanaweza kuchangia kivipi? Asante sana Peter. Kitu kwanza tunafanya inaitwa, because mwezi wa October is Breast Cancer Awareness month, na sana tunataka kumaka commemorate ama ukumbusho kupitia kitu ya kwanza 21st cycling, ili tuambia watu hii ugonjwa ni kama ugonjwa wengine, na watu wapaswi kutengwa, wapaswi kuwa discriminated, wakuja kwa wingi hili screeniwe. So event inaanzia saa 2 hapo Meru Teachers College, na wataenda mpaka wapitie barabara ya kwenda mpaka Melpoli, waingilie bypass, wapitie hapo waende mpaka Kidhongo, wapite Kidhongo, waende mpaka Malimba, wateremke waende kama wanaenda Nkubo. Wakifika before ufike Nkubo kuna petrol station iko hapo, wakaf kuna karupu kwa hapo, wapitie hapo factory, warudi tena mpaka Meru Teachers College. Hao ni cyclists. Na ukifanya hivyo kutakuwa na bana ambayo inaambia watu what is happening. Na sana hii tulitumia, itakuwa ya kwanza kufanya cycling race. Hizi zingine tunafanyanga just tour, but this one because sasa cyclists wako wengi, kama sisi tuko na critical mass cycling ya Meru niko na over 50 cyclists. So nikasema sasa hao ni vijana wengine wako shule, tunaweza hata as they contribute to community awareness, tunaweza wasaidia haje in terms of developing their talent, wajisukume sasa. Pia hata tukue na cyclist out of na lady tuseme huyu anawakilisha Kenya kwa sababu ya sasa umeifanya ni mchezo kabisa. Beyond awareness pia ni mchezo kabisa. Because Olinde our cyclists wamehun, you can imagine kama ingine tulikuwa tumefanya wanakuja even over 30 free. So hii tumesema kama lisi sana, because unaona wengine wanakimbia sana. So hii itafanyika hiyo siku ya 21st, na number 1 kuna tukua tunampatia zawadi, na number 2 na number 3. Lakini sasa wana register, wakiregister na 1000, sasa hiyo ndio itatoka kwa hizi the prices, alafu all other pesa nyingine itapatikana yote tunapeleka kwa middle camp ambayo itakuwa hapo Kinoru Stadium 28 of the October. So hivyo ndivyo hiko, na tunaita kila mtu akuje, manake
ni kitu mzuri. 21st ndio tunaendesha baiskeli. Yes. Lakini camp ni 28 karibu mwisho wa mwezi wa Oktoba. Kabisa. 28 kabisa. Naam. Kabisa, wakuja kwa wingi na ni free. Na ni free kabisa. Anything utafanyiwa hapo. Unapaswa kuja wewe Peter siku moja uone. Ni free. Ngure producer. Producer amesikia. It's free. Utakuja ufanywe ufanywe hiyo giant mambo ya blood pressure before uingie hapo, uangaliwe. Manake ile pesa wa sponsors wamepeana tutanunua nazo zote speculums. Na hakuna kitu taitishwa. Kama kuna dawa hizo za mambo ya kuboost brand kwa sababu ukijulikana uko naye tunakupatizwa madawa free. So utaenda hapo ufanyiwe, alafu kama kesi yako iko juu, because most of the time unapatikana ikiwa stage 3, stage 4. Ukipatikana ikiwa stage 1 utakuwa treated. Inaisha kabisa. Na tutakulifaa Meru Teaching and Referral Hospital, na kuna wale Olindi community health promoters wamejitolea, wanafanya kazi na sisi ambao wanatembea kwa mboma hili uone venye unaendelea. Na alafu tukijua umepatikana nayo ama kuna degree na lidi itakulipia NHF for 2 years. Wafanye follow up. Na ukitolewa samples kama kuna kitu kunataka further investigation, na lidi itakulipia hiyo vipimo umaliziwe. Mimi nasemanga it doesn't matter hata kuuza kiatu yangu asaidike. That is our dream. And hivyo ndio kutakuwa Peter. Hii ni swali ambayo siwezi taka kukuuliza kwa sababu wewe unaweza kuwa kwambia ukweli ama upati nafasi ya kusikia. Huko Meru what do they say about you? Zile story unajua lazima zimekufikia. So wanasemanga aje? Unajua wengine wanaita daktari, wengine kuna mama mwingine alikufa, Mungu amlaze roho yake pale pema. Huyo mama alisikia kwa radio mambo ya story yangu. Akaenda hospitali nyingine hapo, akaambiwa hapa hatuna hizo vipimo, lakini kuna mtu tunaweza kusaidia, namba yake. Nikapigiwa simu. Huyo mama nikampeleka, nikamconnect Meru Teaching Referral Hospital. Akafanywa everything, akaonekana akona cervical cancer. Huyo mama alilia niende nimuone. Siku nimemwona mimi. Because fly yangu ni kusaidia to save that life. Ama prolong. That is the joy of my heart. I'm telling Peter hata kwa lazima mkalala. Before niache na kufunza university and everything ni focus hapa. Purely without paying anything. Sikulala siku mbili. Jimmy kuna nikujia kwa mama yangu. Go and save those women. So watu wengi sana course usema anga you are doing good work, nini vitu kama wengi sana na nashukuru. Sio mama nilienda nifika kwa ward alilia machozi. Mwambie kijana yangu, mama aliyekuzaa akubariki sana. Umesaidia mtoto mjui. Lakini akukaa sana. Hiyo ni baraka. So watu usema mambo mengi but twashukuru. Twashukuru. Hiyo ni nzuri. Nimefurahi sana kupatana naye na kupata kuzungumza. Nadhani ndani ya hizo dakika conversation inaweza kuwa refu sana kwa sababu kuna so much to share kuhusiana na kuna so many success stories. Labda tukifunga ni kupata inaitwa kupunguza maneno, kuwapea ile ambayo inafaa iwe top of the head. Event ni ya siku gani? Tarehe 21. Yes. Ambayo ni ya cycling. Yes. Kama unahitaji kukuwa participant, ukuwe na baiskeli na sign up na helmet. Yes. Ukuwe yani wewe ni cyclist. Kabisa. Umevaa kicyclist. Kabisa. Alafu registration ni 1,000. Naam, 1,000. Only 1,000. Na kama mtu cyclist tu akuje akiwa ready. Hakuna ati tutakupa kofia. Hiyo cyclist ni cyclist. Ukuje na baiskeli, ukuje na helmet, na ukuje mapema. Uko na namba yangu, utampatia namba yangu ili unipate ukitaka masauli zaidi hayo. The election pale tutakupatia hiyo. Pia tutakuwa na ambulance ya Kamaro Hospital, wanatupatia ambulance ya any services and everything itakuwa sawa. Hiyo ni 21st ambao registration for cyclist ambao anataka kuparticipate kwa hii competition 1,000. Yes. Baiskeli full geared. Yes. 28th ni clinic. 28th it's just
mtu yoyote ambaye unataka screening ya cancer Kinoru Stadium, lakini itakuwa cervical, breast na prostate, only the 3 tatu. Lakini si sawa tu mtu kuja angalia kabisa, maana hizo zingine ni very technical. Na alafu kuna watu wale wamesema wanataka kufia kuwalk, that 28 anataka kuwalk, so 28 pia kuna walk. Kuna walk hapo Meru Town, tutazunguka sana. Na 28 ni completely free, kila kitu ni free. Testing ni nini ya hizo 3 cancers ni bure bila. Ni bure. Ingine nataka kusema watu wanaweza tusaidia kwa hiyo namba, stakeholders wape namba hiyo PB number. Haya, mtu ambaye anaweza taka kutoa mchango ni utaenda kwa PB number 40 36 75 9. Account number ni jina yako. So unaweza tununulia t-shirt, unaweza tuma chochote kile na Mungu atakubariki. Fantastic. Warudie tu tena pay bill. Pay bill ni 40 36 75 9. Account number weka jina yako. Na ukitaka ushauri mingi, namba yangu ni 07 20 39 12 26. Fantastic. Yani kwa mchango haimaanishi ati leta 10,000. Mchango ni unaona ile unaweza weka kwa hiyo pay bill. Sema hata nimenunua glucose. Tafadhali. Watu walambe ama maji. Yani ni initiative, wewe sukuma tu kitu ambacho unaweza. Itakuwa nzuri sana. Robert, asante sana kwa kupata time na kukuja kushare hizo detail kuhusiana na husiana na lady na the cycling initiative. Mwelekezi wangu ni kama anataka kukuja, anasema hebu tukumbushe tena kuhusiana na hii event na ukaribishe watu. Karibisha watu officially to the Naledi Initiative Cycling. Okay, asante sana, na karibisha kila cyclist tarehe 21 Oktoba to commemorate cancer awareness ya breast cancer. Na cyclist nyote namuita pali mko, na utakuja tu na baiskeli, helmet na Black Mamba. Kuna category pia Black Mamba itakuwa different. So tafadhali kujeni kwa wingi hapo kwa Black Mamba niweke kujeni tusaidia watu na Mungu atatubariki. Only the legacy we can live here on earth to save that life. Asante sana. Unawachingi football? Do you happen to support any football team? Sana kwa Manchester, lakini sasa uko sawa hapo. Achia great na nawaambianga watu great. Unajua nawaambianga kwa hii kipindi watu great. Unajua ungetaja timu kama Chelsea tungeanza investigation. How would you? Kidogo sana, lakini nashukuru. Wewe ni wa Manchester. Kabisa. Fantastic. Unajua Manchester sio mbili, ni moja. Ni moja tu. Basi hata sasa Manchester ni wa hiyo ingine ama ni Manchester ni moja. A City United. Kabisa. Kabisa. Haya, Robert. Kwaheri. Asante sana. Nenda salimia watu Meru na marafiki wangu sana ambao unafanya kazi nao. Kelly ni rafiki yangu sana kutoka kitambo. Hiyo ndio utufanyia kamera everything. Kelly ndio everything na tunashukuru. Ni rafiki yangu sana na ni vizuri pia kuona kwamba pia yeye wakati ako nyumbani hizo pande anafanya kitu cha kubadilisha jamii. Salamu zifike sasa kwa Naledi na tutazungumza before hiyo siku ikifika. Hatujui mambo ambayo yatakuwa yamefanyika, huenda utatuona hata kama si mimi, kunaweza kuwa na kikosi. Kuna kipindi pia hapa kinaitwa Focus on Health ambacho na hisi inaweza kuwa even more fitting especially on 28. Mimi naweza kuwa niko fitting 21st lakini 28 hiyo Focus on Health iko very fitting kufanya mambo huko. Lakini kwa sasa tuseme ni asante mtazamaji, najua kwamba umepata raha kuhusiana na Lady Initiative na mambo ambayo wanafanya kuhamasisha watu kuhusiana na ugonjwa wa saratani. Ndani ya hizi dakika mimi nataka nichukue pumziko fupi alafu nirejee tufunge na mazungumzo mengine kuhusiana na mchezo mwingine na nikikupa pia habari kuhusiana na matukio mbalimbali katika nyuga tofauti. Usiende mbali. Kama una swali pia sukuma kuhusiana na Lady, nitahakikisha kwamba limefikia Robert na ametupa jibu ama amekupa jibu. Kama pia wewe ni cyclist ambao labda unaweza taka kumfikia
na unaona ni vigumu kumfikia yeye, unaweza kupitia pia kwangu, alafu mimi nitahakikisha kwamba umemfikia. Tunarejea baada ya dakika kidogo tu. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audiovisual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Bajuka ni kama unarusha mikono, tingisha kichwa chungu sivute kisogo. Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na give me your hand and shoulder. Niko na pesa kushinda babako. Kasikia vibaya uko kwenu. Kasikia vibaya. I want to flex my love. To the Church O'Clock Show. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Tero. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo tune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. So it's not the duty of the prosecutor to investigate. The prosecutor will only evaluate the evidence that has been brought forth by the investigative agencies. And that's why we criminal law practitioners take advantage. Because you know, you are here arguing this case with me, but you did not investigate. You don't know what are the details in this particular case. Yeah. This is my jam down. I said, man, I will never give up. Na hata nikisota away. Show me something. Everybody wanna feel.
ready to kickstart your day with the most exciting morning show around. Tune in to our dynamic and entertaining program where we keep you informed, engaged, and entertained from the moment you wake up. From breaking news and current events to music, fun, and out of the ordinary stories, we've got you covered with a mix of interviews, games, and special segments. You never know what's in store. Join us every Monday morning and Tuesday morning for a fun and fascinating way to start your day. Don't miss out on the action. Tune in now and experience the excitement for yourself. Only on KUTV Rise Today from 7 a.m. to 10 a.m. Start your day with us. Welcome to Children's Corner. Welcome to Children's Corner. Children's Corner. Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Tech Innovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. So it's not the duty of the prosecutor to investigate. The prosecutor will only evaluate the evidence that has been brought forth by the investigative agencies. And that's why we criminal law practitioners take advantage. Yeah, because you know, well, you are here arguing this case with me, but you did not investigate. You don't know what are the details in this particular case. Yeah. Karibu kwenye kipindi KUTV on the spot. Ni sehemu ya tatu na ya mwisho ya hiki kipindi ambao tutakuwa tunaangazia mchezo wa woodball. Sijui kama umewahi kusikia, umewahi kuona ama unatamani pia kujua kuhusiana na woodball. Ni mchezo ambao ndani ya the last 6 years umekuwa unakuwa tu kila siku, mambo yanabadilika, na nina bahati kwa sababu nina mtu ambaye mimi nimemjua mchezo wa woodball nadhani ukianza Kenya, na ni nzuri kwa sababu naona bado anazidi kusukuma safari. Alafu niko na mchezaji pia ambaye anaucheza. Nitataka kusikia story yake kuhusiana na nini ambacho mapenzi yake na huu mchezo wa woodball yalianza vipi, alafu zaidi tupate kujua kuhusiana na mabadiliko ambayo yamefanyika katika mchezo wa woodball tangia uanze hadi ndani ya hiyo miaka 6+, nini ambacho kimebadilika. Kwa hivyo mtazamaji, utapata raha kwenye hii sehemu kwa sababu utapata kujua kuhusu kitu kipya, na kama unakijua utapata kujua kuhusu mabadiliko ambayo yamefanyika. Sasa ndio tunapata nguvu za nguva, kachumbari sasa inanoga na kukaa vizuri. Titus Mboya, karibu sana kwenye kipindi. Wewe sio mgeni, wewe nadhani you have been part, shows imefanywa za woodball na nadhani you've been part of it. Asante. Tangia mara ya mwisho tulikuwa nawe, hali iko vipi? Iko fiti. We've come here like 4 more shows after.
So a lot has happened. You made me remember how woodball is called in Kiswahili. Naam. So inaitwa mchezo wa tufela mbao. Naam. Yaani woodball. Aja, unajua umesema hivyo alafu kuna watu ambao hawajafanya. Kuna watu ambao wanajua translation inafaa ifanyike word by word. Word by word. So siku moja kuna mtu aliandika so wood ni mbao, ball ni mpira. So bao mpira. Sisi tunamuuliza na hii ni nini? Bao mpira ni nini? Si ni mchezo ina umenikumbusha Cherargei alisema mbao wood ni nini? Woodball. Yeah. So kuna mambo mengi sana yamebadilika na ningetaka pia leo tuyaangazie ndani ya dakika chache tu tujue what has changed in woodball. Peter, karibu sana kwenye kipindi. Ndio mara ya kwanza nadhani tunapatana. Labda kwa jitambulisha kwa watu ambao wanakutazama kwa mara ya kwanza, na unachezea klabu gani? Okay, asante sana kwa kutu host hapa leo. Naam. Kwa majina naitwa Peter Musa. I'm a player. I play for Woodball Team KU. Naam. And I'm happy to be here today and to tell you more about. Hebu nikuulize Peter, mapenzi yako, kuna michezo mingi sana. Woodball, ulipenda aje Woodball? Nilipenda Woodball kwa sababu it's a good sport. Iko na advantages mingi. It's a slow social sport. Ukicheza Woodball first, it will help you mentally. It is a relaxing sport. Umetulia tu mnapiga story mkicheza. Mnapiga story pole pole, ukicheza, ukiscore. Naam. Yeah, so you can play ukiwa active, ukichoka, then it's the best sport to play. Umepatana na mtu ambaye amekwambia mimi mazee sijui ni sport, nataka tu kuingia sport but sijui ni sport gani nitaingia. Hebu muingize boxer kuja Woodball. Mwambie kitu ile kika, ukimwambia hii anaweza kuja tu Woodball. Tamwambia ukijoin Woodball you'll be a star within the shortest time, depending on the hard work you put in the sport. And it is an enjoyable sport. Literally ukicheza unafurahia. Sawa sawa. Yeah. Kuna michezo ambayo pia wanasemanga kuja kuna mademu. Game yetu inakuanga na mademu. Kuja mazee. Alafu kuna watu pia watakuwa enticed na hiyo. Hata kuna watu watakuuliza na hiyo game yenu inakuanga na mademu. Woodball mimi najua inakuanga na mademu. Mboya. Ndani ya miaka 6+ I guess. Nini kubwa ambao unajivunia kimebali? Kwa sababu umekuwa kwa setup for a while. Umekuwa kwa setup ya Woodball kwa kipindi. What is that big achievement unahisi mmeweza one step ambao mnahisi mimi najua nimekuja championship zenu mkiwa ilikuwa ni Afrika kama ilikuwa wakati Uganda wamekuja huko USIU mahali na huko msitu na hapo. That was our first Africa Woodball Championship. So nimewaona kwa kipindi wewe hiyo growth, lakini naona sasa pia wachezaji wamekuwa wengi. What is the biggest achievement unajivunia? A lot has happened in the 6 years. I was just reminding Mr. Litaba another time we used to host an event and we would ask Ugandans to help us with ropes to demarcate the ground. That was when we are starting. Right now, Kenyan men are the African champions. So there's a time Ugandans used to beat us, but right now, when they come thinking they will go home with all the medals there, they go home shocked. So we are African champions. We have, in June this year, the government sponsored us full 100% sponsorship to Malaysia for the 3rd Beach World Cup, and men were number 3. The first ever attempt, and then boom, we are number 3, and ladies are number 4 out of 14 countries. A lot has also happened. The previous week we had our first ever Taifa Woodball Championship that brought together all the
Kenyan university teams, and we have now 2 clubs, and also Team Makerere University, we call it MUBS. They came knowing they will go home with a lot of medals, and out of 16 medals each category for bronze, silver, and gold, they went home with only 2 golds and 3 silvers. So that means the Kenyans are working hard, and we are ready for the championships. Another achievement this year, God willing, we will go to Uganda for the 3rd World Ball Championship. The 3rd Africa Football Championship, going to defend our titles. We are putting in structure so that for now we can host a championship without asking for equipment like ropes from Uganda and from Africa Football Federation. We have now informed players, after you've finished school, you cannot play football unless you are in a club. And then you find now players are ready to form their own clubs. That means we are going places, not just relying on the university calendar so that we play our league. Peter, let's talk about KU. Najua kwamba the setup pia kwamba football imekita mizizi hapa. Pale kwenye team competition iko aje? Sababu by now I know KU football is not new. Nayo imekuwa. So many wanafunzi wengi pia wamecheza mchezo. So in KU team, football, there is stiff competition. In the last weekend we had the first Taifa championship where as a team KU, we played well, and in the men's category we took the gold, and we led in the number of medals, that's men. And then women, they also played well, and they took some medals, some gold, silver, and bronze. So technically, we have very steep competition. So there unafaa tie bidii ndio. Roughly, let me ask, roughly how many players are equal team? So we are around 20. So only men 20. No, that's or like combination the whole team ni? Yeah, around 20. 20. That's a good number. So there are some we are also recruiting. So the number is growing. So I go up kwa 20. Mboya, kuna any restriction on maybe a team inafai kuwa na wachezaji? Can you like break it down vile team setup na how now going into competition? Kwa sababu for example in cricket kuna wachezaji wengi but the captain kuna specific number wanafaa wacheze. Same in football, team sport. Ama football is more of individual. Like ni team yes, but wewe unaenda kuwakilisha team as an individual. So in football there are different categories. We have single event. That's a single event is when your player plays alone. We also have a double event where Peter and Kamau play as a pure double. Jerry and Agnes play a pure double. But we also have a mixed double. A mixed double is when people of the opposite gender play together. But at the time when you're playing the singles, that's when you're scoring for the team. So like in the previous event, we say the best 6 will score for a team. So you'll find, as Peter has said, they have at least 20. So you'll find a male's team of 10. So as you register for that singles event and playing, that's when you score for the team. But as a team manager for KU, he will ensure that he writes the best, the number, let's say 6 players will score for the team. And that is where, when they score, those who have been written in the team's category will score for the team. So a minimum of 6 per gender, or a maximum of 12, depending on the organization. We call the LOC. For anyone who is new to the game of football, unaweza ikaribisha kufananisha na game gani? Which is the closest game unaweza sema football imeboro ama zinakaribiana? Football is a simpler version for golf. It has borrowed almost every rule from golf. Mr. Weng in Taiwan in 1990, who was playing golf,
one day he clears his ground, his garden, for his dad to be training there for golf. So after he has cleared, he is told, please, a friend of him invites him somewhere to have some wine. So this is what they were drinking from. You see, this bottle looks like a Taiwan beer. Yeah. So when you open from the beer, so they are putting in a wine glass. So our gate looks like you see the wine glass. Yeah. So what happens when you hit from if the gate is suspended, you can help me hold it. Yeah. When you score, when you score with a ball, then it should say, rotating, it should say cheers. Yeah. So when you score, it says cheers. Just like when you drink from the wine glass, it says cheers. So he went and borrowed. You see, when it says cheers, that's a sign of scoring. Yeah. So the ball has to go through, and then when it goes through, the wine glass says cheers. Just like when you party, if you do, you say cheers. So he borrowed most of the rules from golf. So it has also some rules from croquet, some concept from polo, and some concept from bowling. Because the main idea of bowling is when you hit and the ball goes to hit the glasses the other side, the same concept. Because for wood ball, the winner has to score in this wine glass with the least strokes. So if Peter Pinches scores with 10 and I do with 11, the one who has the least is the winner, just like in golf. So it is a simpler version. People like calling it a poor man's golf, but I don't want to say I'm poor. Yeah. Kuna watu umefurahisha sana wakati umeanza kutaja mvinyo. Kuna watu wamefurahi sana. You see, this is hii ndio pombe. Alafu so unafungua, unaeka, unaenjoy. Pombe alafu So that is how wood ball was born. So hii ni game mlevi. Mtu alikuwa anapiga vitu zake. Ndio hiyo sasa. But now we don't encourage people to drink, so instead of drinking in the clubs, we say come and let's cheer together as we play wood ball. Drink. It's their choice now. Lazima kuwe na balance. Wacha watu wa kukunywa wakunywe, na watu wa kucheza tucheze. Na watu wa kucheza wood ball wacheze. Lazima tukuwe na balance. It's a choice. Tukikuja si wote wood ball. Karibu wote. Unataka watu wa nini? We love family. Mnataka watu wa klabu waende wapi? Anyway. But I think you have explained the game in easy terms for anyone to understand. So you have to score, lazima igongwe ipite. And the one with minimal strokes. By strokes you mean you start from a neutral position nyinyi wote. So we have kuna restriction pia za uwanja. Eti ugonge pia. Zile kamba nilikuwa nakwambia tulikuwa tunabeba kutoka Uganda those days. They were coming to mark the ground. It's called a fairway. Just like in golf we have a fairway. So on a fairway you have a tee off, that's the starting area. So we have like a letter I. You can find a shortest with 30 meters long, and 30 meters long is 3 meters wide. Then you have another on 140 or 140 meters long, which is between 5 and 10 meters wide. So anytime you hit the ball, and then it goes out of the way, we call it an out of bound. So when it goes out, anytime you've gone out, you measure 2 mallet heads. From the 2 mallet heads, when you hit, now you're hitting your third stroke. So it is an extra penalty to go out. Peter, e-game, I know kuna a lot of gains. What do you need to be a good player? Because I know by now, we ushai experience, you know what it takes for anyone to be good in wood ball. Because pia inahitaji kuwe mnoma kupima stamina. Like what do you do? What do you need to be a good player, and what do you need to do, of course, to gain your character na kufanya be the greatest player? First, you have to be self-disciplined. With that, tunaanza na hard work. Okay, when you training, you put your best. You have to learn from the mistakes you made yesterday, and then today you learn from what you did wrong yesterday. You try to correct it today, and then you try to learn from the best. There are sometimes you have the coach with you, the team coach or the national team coach. So each training day, you have to learn to do the right thing and to perfect on
the skill that you have now. Would you say you are among the best players in kwa timu yenu sahi? Yeah, I'm among the best. Are you even the best? Unajua mimi unasema I'm the best. Yes, I'm among the best. Mboya anatuambia hapa these are poor man golf. So according to even ndio wanasemanga. For you to get a mallet and hizi vitu roughly. Unajua pia anaweza tuambia poor man hapa na hizi vitu hazipatikani. Okay. It's a good spot, so like for example kwa timu yenu do you have to hizi vitu unajibaia ama unazipata kwa timu? Ziko kwa team. Yeah. So at least for you guys mko lucky ziko kwa team. We got some. Yeah. And balls pia we have some, but with the growing number of players, also we'll need more. Ama pia mtu si ni kama golf pia mtu anaweza jinunulia zake. Yeah. So roughly anyone can take this. Roughly how much does it cost kwanza kununua hii? Okay. Tuseme nataka kutraining tu nyumbani nitulie. So this is a wooden gate. Wooden gate. Yeah, a wooden gate you need around 7,000. 7,000 to buy. We have an aluminium gate which is 10,000. So what's the difference? I thought wood ball is supposed to be everything wood. Yeah. Sure. We have the equipment. Yeah. We have the gate. That is the gate. This is the gate. This is the mallet. Then this is the ball. Yeah. So every other thing can change. We have an aluminium gate, an aluminium mallet, but the ball doesn't change. The ball remains. Has to be wood. Yeah, no wonder it's called wood ball. Okay. We have different types of mallets. We have an aluminium mallet like this one. Yeah. So this one I bought in Malaysia when we went for the Malaysia, the 3rd Beach Football World Cup. Yeah. But we also have a wooden mallet. Yeah. That one we have it local. Yeah. So local you can get it at 6,000. Where do you get them? Currently, Kenya Football Federation has come out with a structure. Someone with a mold, someone is making for them. Okay. So, but before then, we used to buy from Uganda Football Federation. Okay. Yeah. Does it have to be the weight inafaa ikue weight gani standardized? Ndio pia nisiende nichukue mbao tu niunde yangu. Yeah, there is a weight. You see, if you hold this, you can feel some weight. Yeah. So we have the standards on the guidelines of the right mallet to have. Yeah. So still on the aluminium mallets, we have a normal aluminium mallet. Then this is a spring. Okay. A spring mallet is now different, becoming too expensive. Yeah. You see, like you have tightened it too much. There's a place where, for this one, it can last you longer, where you only replace the spring. Okay. But we also have a rubber mallet made of the aluminium. Okay. So the prices change. We also have another one, a spring mallet. We were shocked when we went to Malaysia, we find a 93-year-old. He's playing wood ball. Na ukicheza anakutandika tu nayo because of the equipment they use. Yeah. From the travels mekuwa nazo, what would you say the biggest difference between wood ball here in Africa na hizo countries zenye they invented the game? Yeah, abroad these guys are funded. They have the facilities. You find when we were in Malaysia, there's a ground called owned by Mr. Cook. Mr. Cook, those are the founders of woodball. So they have half the size of KU. They're just playing woodball. So how will you compete with them when you find even Team KU alone is scrambling to have a ground? Because we would wish someday where we have Kenyatta University having, you see the way football has their own ground, rugby has their own ground, volleyball, basketball. So you find today KU is training where volleyball are playing, and then Sunday they have a game, they can't play at the same ground because the owners of that ground are using it. Yeah. So how do you expect these woodballers to perform when they What don't is the have biggest, a ground? have you tried to maybe go inquire kama you can get your own place? Kwa sababu anyway the land is there. Have you tried going? I think we should try. Yeah. Maybe Peter is hearing. Yeah. You see, I'm the national coach. Yeah, I can't we should get try into to that. push. Yeah. National team, where do you train? The national team, currently we train at one at KU
because KU, Mount Kenya University, Mary University, those are the main contributors to the national team. The other teams are still coming. So still as a federation alone, it doesn't have their own ground. So the same challenge comes to when you find in Malaysia, someone tells you, I have been playing woodball for the last 40 years. I play woodball full time. But in Kenya, you see, this is a smaller sport. It hasn't reached at a place where we say sports pay. But for them, they play. Even there, which sports play in Kenya? Yeah, someday we will be there. Yeah. So I think for sports and paying, I think Kenya we need to commercialize everything. Yeah, but even now the most famous sports, they are not paying. Mtu asikudanganya zinalipa. Yeah, but now you see people from Thailand. We were playing against Thailand, where there were out of 12 players, 10 are military guys. So these guys are from the disciplines and they're telling you, I live on my own island through woodball. So mtu amenunua island yake. Pitando huyu hajui sapa ni nini. Na woodball. So up to that time tutafika where we say sports pay. Peter, as we finish the dream, what do you want to achieve with woodball? Umesikia umeambiwa hapa tutafika hapo kwa utajua woodball itakusaidia. But up to now, not even woodball, even football, haitakupea hiyo pesa. What's the dream? What do you want to achieve na hii woodball? Okay. With woodball, I want to play at the highest possible level I can. That's going international. And then I want to achieve, because I've said woodball, it's a sport that it's a leisure sport, and it also a social interaction sport. So I want to make sure that I'm also enjoying the sport. As much as I play, I enjoy the sport. Mahali itakupeleka ikupeleke. Mahali itanifikisha. Wewe una enjoy tu. Ikikupeleka Taiwan, well and good. Ikikupeleka ukue coach, well and good. Sawa, acha tufunge. Anything special unaweza taka watu wajue kuhusu woodball au wewe kama mchezaji wa woodball? Okay. Na pia mtu anaweza taka kujoin team ya KU, si umesema mna recruit, anaweza join aje? Okay, if unataka kujoin team ya KU, we play at the lower pitch that's next to the swimming pool. Ukiingia hapo on your left, you'll see us with these equipments. You'll see mallets and the gates there. And then utajua tu ni hapo, you'll come there, we'll welcome you, and then we'll train you. Anything special nahitaji nikikuja ama nijilete tu? We jilete. Tutakuambia hapo. Huko utapata kila kitu na tutakutrain. Fantastic. Yeah. Anything other, any other special thing you want people to know? The most, unajua kuna kitu watu hawajui kuhusu kitu, unaweza taka wajue about woodball. Okay, about woodball, the thing yenye watu hawajui, this is a sport that can help you mentally. With this generation, we have the many issues with mental issues. So coming to play woodball, you'll have several gains as a person. You'll gain mentally and you'll gain in sports wise. Na skills, utajenga skills zenye uko nazo. Yeah, and then eventually you'll start competing, and uwezi jua, you may be the next champion in Kenya. Fantastic sana Peter kwa muda wako. Mboya tufungie na pia anything special ambao unaweza kitu ambacho unaweza taka kumfahamisha mtazamaji ambaye ametazama mazungumzo kuhusiana na woodball, maybe kuhusiana na national team. Woodball is a good sport that has shaped me. For the last 6 years, I've fully played and volunteered 100% in woodball. Yeah. Woodball, we love family. We raise each other as a family. We correct each other, and then we bond. As a national coach, my dream is that one day every family in Kenya will have heard the name woodball and touched a mallet to play the game. Yeah. So you can get us on social media at Kenya Woodball Federation, on Instagram, on Twitter.
as Kenya Woodball Federation. So from there, we can connect and train you and take woodball to high schools, back to your home and at your workplace. Asante sana. Ni kikosi kizima kutoka Woodball, niko na kocha wa Woodball national team, alafu pia na mchezaji wa KU Woodball. Wametupa raha kuhusiana na masuala ya Woodball. Ni vizuri mimi niende. Hadi kufikia sasa Luton Town, Tottenham anaongoza bao moja bila jibu. Bisumu amepewa red card dakika ya 49, alafu bao limefungwa na Van de Ven dakika 52. Tupatane Jumamosi. Kwa heri kwa sasa, na kwa muda wako ama kuchagua hiki kipindi kikuwa ndio nyumbani ama ndio unapata taarifa kuhusiana na masuala mbalimbali ya michezo.